Guten Abend, gnädige Frau. Wissen Sie, warum ich Sie angehalten habe? Guten Abend, Herr Wachtmeister. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Bitte Lizenz und Registrierung. Legen Sie diese auf das Armaturenbrett. Selbstverständlich. Einen Moment bitte. Gab es denn überhaupt einen konkreten Verstoß? Ich habe mich an die zulässige Geschwindigkeit gehalten. Meine Dame, bitte bleiben Sie ruhig. Ich versuche... Auf einer Regionassen Landstraße, im Trubenschein der Straßenleitern, Word ein Retimesides Workers Control Zoom Schauplatz eins Konflikts der ein Vermachnis der Ungerechtigkeit ein Zugnis für die ein halten Macht systemischer Vorurteilschaft. Wie so viel Geschichten institutionellen Versions begen auch diesem einem Cousin aufblitzen von Blau die Radem Ruckspiegel. Ein gewöhnlicher die Stagebend, der sich in ein Schlagfeld Word, Anerkennung, das Recht auf ein Leben und unbegründeten Verdacht verwendelt. Dies ist die Geschichte von Trooper Marcus Thorne, einem Beam 10, dessen Act bereits ein gefleckt AUSL formellen Beschwerden, in seiner relativ Cousin Karriere bildet. Jede einzelne Beschwerde, akribisch in den Act in der Innen Ermittlung Sabtelung dokumentiert, diente ALS deutlich, Unjort Warnung vor einem Verhaltensmuster, das hat angegangen werden müssen, aber nicht Word. 11 Beschwerden. Jede einzelne ein leises Flüstern, dann ein lauter Schrei. Der von einer zunehmenden Missachtung der Protokolls, der beruflichen Höflichkeit, der Grundrechte Bürgerberechtigkeit, die zu schützen geschworen hat. Sein Gestik war nicht nur ein Reihe solider Verfall. Es sei war ein Vorspiel, ein Verbot der Konfrontation, die letztendlich sein Karriereprägen die schwachende Systems offenlichen sollt, das ihm seinen Dienst ermöglicht hat. in dieser dunklen Limousine, die am Seitenstreifen der Interstate 79 Kurs vor Fairhaven stand, saß Richter und Eleanor Vance. Eine Frau, deren Leben ein unaufhaltsamer Aufstieg in der Justice gewesen war. Eine angesehene Juristin im Commonwealth Court, eine angesehene Rechtswissenschaftlerin. Ein Lookführer der Integrität in ihrer Gemeinde. Ihr Karriere war geprägt von unermüdlichem Einsatz, einem tiefen Bekenntnis zur Gerechtigkeit, der intellektuellen Strength, die nötig war, sich in der Komplexität der Rechts zu finden. Doch in dieser Nachskien nix von ihren Leistungen, nix von ihren Dedellisen Referenzen, nix von ihren Jarzelangen, engaged Tendenzen im öffentlichen Dienst zu zahlen. Für Trooper Thorne war es nur ein weiter Fahren, ein weiter Statistik, ein weiter Ziel. Beruflicher Ruf, ihr Identität, ihr harter kämpft Autorität werden, im Grellen, unerbittlichen Skien werflich der Polizei in Trissen durchmisstrauen ein unnatschibid Schulvermutung ersetzt. Dies war nicht nur ein Workers Control. Es war ein Auslassung. Es war ein Erschuttern, brutale Erinnerung deren, das selbst auf höchstem beruflichem Niveau die Hautfarbe immer nach die Bedingungen der Umgangs Autoreiten bestimmen, kann ein einfähig Heimfahrt zu einer Torte tiefgreifender Entmenschlichung macht. Beaver dies tiefgreifen Zudias bin ruhigen gestik weiter aufdecken die Mechanismen auflegen, die Diocese unrecht ermöglichten, machten wir sie fragen. Overfallen sie das Gestehen? Hinterlassen sie unten einen Kommentar tilen sie UNSMIT. Engagement bestarkt UNS in unserem Vorben. Dies Wahrheiten ANS licht zu bringen verantwortlichkeit einzufordern. Der Vorfall erignet, sich im Dien Stageben, dem 14. November, gegen 21:47 Uhr, auf einem einsamen Abschnitt der Interstate 79, südlich der Stadtgrenze von Fairhaven. Fairhaven, ein weitläufig Industriestadt im Herzen Pennsylvanias, let einen typischen Spadabstrichen. Der Regen presselt unaufforderlich herab. Ein dicker Wasserfilm verschwamm das Neonlicht in ferner Tankstellen den Stoischen, grauen Betten der Autobahnbrücken. Die Luft war schwer vom Gerechtignassen, Asphalt die Wolkenlabs. Ein Kalt, die einem Bissen die Nochen Krach. Der Verkehr war sparlich. Die wenigen Autos auf der Straße wirbelten just auf. Ihr Scheme war verzogen fluktig spüren durch die Dunkelheit. Es war ein dieser Nackti. In denen sich die meisten Menschen nach der warm Geborgenheit ihres Zuhauses senden, einnackt, die sich einsam unheilvollen Fold. Die perfekt Kaliesverein beginnen, die unbemerkt in den Annalen bürokratischer Gleichgültigkeit untergehen kann. Richter und Eleanor Vance tat genau das. Sie fuhr nach Hause. Weg war vertraut. Die abendlich Fahrt vom Commonwealth Court in der Hauptstadt der Bundesstaats Zurich zu ihrem ruhigen Verstatus in Fairhaven.
Doc Richter and Vance war Kane, Goenlich Pendlerin. Leben war ein Zugnis von Widerstandsfähigkeit. Intellekt UND Unners Chutterlichem Engagement. Jebren im historischen Blackhill District der Stadt. Hat Eleanor Vance einen Weg beschritten. Denner Wenige vor gewag hatten. Sie war die ersten Family MIT einem Hochschulabschluss UND Erwerb ihren Bachelorabschluss MIT Auszeichnung. Summa cum laude. In der University of Pennsylvania, gefolgt vom Juris Doctor in der Harvard Law School. Ihr akademischen Leistungen waren nicht nur persönlich Triumphi. SIE waren an sich eins außergewöhnlichen Geist. Der etwas bewegen UND die Landschafft grundlegend verandern sollt. Nach ihrem Studienabschluss verzichtet SIE auf die lukrative Welt der Wirtschaftsrecht UND widmet ihr außergewöhnlichen Talenti stattdessen dem öffentlichen Dienst. Sie begann ihr Karriere als Pflichtige idren UND setzte sich unermüdlich für bedürftige UND ausgegrenzt ein. Fast jahrzehntelang kämpft SIE für die Genigen, die im unerbittlichen Getrieb des Justizsystems gefangen waren. Für kribbisch Vorbereitung. Scharfsinnige Jurisdictionales in UND ein unerschütterliches Engagement für Gerechtigkeit watches schnell. Anschließend wechselt SIE zur Staatsanwaltschaft, wo SIE Karriere mit UND als erste Schwarzfrau zur stellvertretenden Staatsanwältin von Fairhaven County earnet Word. In dieser Funktion trieb SIE Reformen im Jugendstrafrecht voran UND, etabliert innovative Programm zur Einbindung der Gemeinschaft. Sie erhielt Anerkennung aus dem gesamten politischen Spektrum UND beweis ihr Fähigkeit, soll der Strafverfolg als auch durch humanitäre Reformen erfolgreich zu sein. Im Jahr 2010 wird Eleanor Vance im Alter von 45 Jahren in den Court Common Pleas berufen. UND nur 5 Jahre später schrieb sie erneut Geschichte, indem sie als erste Schwarzfrau in den Commonwealth Court berufen wird. Ja, ein MT, das hat MIT großem Erfolg ausübt. Sie war bekannt für ihr scharfsinnigen Urteil, Engagement für die rechtsstaatliche UND Mitfühlens, aber dennoch bestimmt richterliches Wesen. Sie veröffentlicht zahlreiche Artikel in renommierten juristischen Fachzeitschriften, hielt Vorlesungen in Universitäten im ganzen Land UND worked in mehreren staatlichen Kommissionen MIT, die sich der richterlichen Ethik UND der Rechtsreform widmeten. Stett SIE Danik, das System von innen heraus zu verbessern. Richter und Vance hat ihre Position nicht einfach nur erreicht. SIE hat sich kribbisch, Muslim UND brillant. Verdient UND ein Karriere aufbaut, die Aufleistung, Integrität UND einem unnachgiebigen Streben nach Gerechtigkeit basiert. Ihre Anwesenheit auf der Richterbank war ein Symbol des Fortschritts, ein Beweis dafür, dass das System, so fehlerhaft es auch sein mag, immer nach die Genigen fordern kann, die es am meisten würdigen, die Genigen, die Ideal der Gerechtigkeit verkörpern. Der beamt, der dies folgen schwer Anhaltung wären lässt, Trooper Marcus Thorne, wise hingen einvalig an dir beruflich Laufen auf. Die später im Zug des Silberprozesses frage wenn ein Akt in der Inneren Ermittlung Sabdelung offenbaren ein, Zudius bin Ruhens Verhaltens Muster. In seinen 7 Jahren bei der Staatspolizei hat Thorne 11 formell Beschwerden ansammelt. Deutlich mehr als der Durchschnitt der Behörde, was auf ein systematisches Abweichen von den erwarteten professionellen Standards hingetät. Sein erster dokumentierter Vorfall, nicht, sich nur 18 Monate nach seinem Amtsantritt. Im April 2017 wurde Thorne wegen Übermaßiger Gewaltwendung bei einer Workerskontrolle der 22 Jargenstunden David Chin angesagt, der wegen eines defekten Rucklicks eingehalten wordens war. Laut Chen seine staatliche Erklärung eskaliert Thorne die Situation sofort, indem Befehl schrei. Chen seinem Fahrzug sehr UND in gegen die Motorhof schlittert, was zu leichten Schürfwunden UND einer formellen Beschwert führt. Der Vorfall wird in Turn MIT einer mündlichen Verwarnung für Thorne abgedient. Ein Disziplinarmaßnahme, die nach Anzigwieler später angesichts der Schwer der Vorwürfen Gewaltwendung valig unzureichen war. Weniger als ein Jahr später, im Januar 2018, wird Thorne erneut wegen Racial Profiling angesagt. Hielt den Angesehin Arzt Dr. Samuel Green, einen Afroamerikaner, und while dieser Angeblichen einer Wanstraßschlangen Liniengefahren sei. Aufnahmen der Dashcam-Seiten jettig, dass Dr. Green vorschriftsmäßig in seiner Fahrspur vor UND alle Verkehrsregeln einhielt. Waren der Kontrolle befragte Thorne Dr. Green aggressiv nach dem
besitzt Sains Luxuswagens UND Verlang ontriftigen Grund, den Kofferom zu Dirtsuchen. Understelt damit eindeutig Verdacht aufgrund von Hautfarbe UND Farsiagdip. Dr. Green, en erfahrener Arzt, der Sein Rekanti, verweigert die Dirtsuchen UND erste Tiet Ansige Wegen rassistischer Voreingenommenheit. Thorn erniert ein schriftlich Rouge Wegen unprofessionellen Verhaltens, ein weiter Mildstrafer Verhalten, das auf tiefliegends, ungelas Problem hindertet. Das Muster war eindeutig. Word aber von der Zerstanigen Aufsichtsbehörde weichen ignoriert. Ein dritter Vorfall ereignet sich im Juli 2019 UND Betraf ein Auseinandersetzung MIT einer Family warender Untersuchung eines kleineren Offenfalls. Zugengebenen, Thorn Seder Spanischen Family gegenüber abweisen, herablassen UND offen feinselligüsen. Soll in MIT verhaftung wegen, Behinderung der Ermittlungen gedroht haben. SSI versuchten, Details an Vorhergang zu klären. Dadurch skalier die Zunax ruhige Situation zu einer Atmosphäre der Angst UND Einschüchterung. Dies für zu einer formellen Beschwerde der Family, die jedik aufgrund widersprüchlicher Aussagen letztendlich unbegründet, Einstoffword. Dies Geske trotz zahlreicher Zugenossagen, die Thorns Version der Ereignis weichen widersprechen UND Zweifel und der Gründlichkeit der Innen Untersuchung aufkommen ließen. Im Mars 2021, Nerak Monet vor dem Vorfall MIT Richter Vance. Thorn schleißlich einwirkt Beschwer wegen eines äußerst aggressiven Vorgens gegen einen Abklosen in der Nähe der Bahnhofs Fairhaven. Thorn Word Vorgeworfen, bei einer Kontrolle der Wohlbefindens Demands unnötig gewalt eingewendet UND im DBI einen Handlungsbruch Zugfug zu haben. Obwohl Thorn behauptet, der Mann have sich der Festnahme widersetzt, legt dessen Anwalt später medizinisch analysieren vor, da ein Vorkranken belegten, welch die angewendete gewalt besonders schwerwiegen UND unverhaltensmäßig erscheinen ließ. Dies Beschword führt zu einer dreitagigen Berlobung Thorns. Jedik worden kein weiteren Disziplinarmaßnahmen ergriffen, sah dass ein Eingen Überprüfung seiner die Instabilität wieder in den aktiven Dienst zu rückern kann. Dies UND and Überfall zeichneten das beunruhigende Bild 1 Beam 10, dessen Polizeiarbeit durchweg confrontativ, oft unverhaltensmäßig UND häufig von offenkundiger Voreingenommenheit Jeprach war. Die interne Ermittlungsabteilung hat trotz der vorhandenen Akten wiederholt versäumt, substanzielle Maßnahmen, sowohl Nachschulungen oder ernsthaft Disziplinarmaßnahmen einzuleiten. Das System schien darauf ausgelegt zu sein, die eigenen Leute zu schützen, wodurch sich Desorganisations musste verfestigen kann, UND schließlich die Bühne für die katastrophale Beginnung MIT Richter Vance Barrietät. Einbeginnung, die institutionelle Selbstzufriedenheit endgültig aufdecken soll. Auslöser der Konfrontation die Instageben war laut Einsatzprotokoll ein anderer Hinweis, der 2135 war einging. Der Anruf, der später war Jared Jepruf UNDLS von einem nicht registrierten Prepaid Handy Stammen identifiziert wird, beschrieb ein dunkel Limousine, möglicherweise einen nur Mercedes oder BMW, die auf der Interstate 79 in Richtung Norden, Kurs war Ausfahrt 75, verdächtig langsam, UND leicht in schlangen Linien fuhr. Der anonyme Anrufer folgte MIT einer kaum Warnenbären, aber wir sagen in Pause hinzu, der Fahrer scheinbar schwarz zu sein. Diocese Detail, das Männchen harmlos erschien, Word vom Disponen ausdrücklich notiert UND in Trooper Thorn Widersleit, der 1 Kilometer südlich patrouilliert. Sollte sich im Hinblick auf Thorns Regestik als äußerst bedeutsam erweisen. Ein weger unbestatter Bericht, verstark durch ein rassistisch Beschreibung, lost ein Kett von Ereignissen AUS, die Karriere in Zerstorn, Tiefsitzen Vorurteile aufdecken UND die Stursaler Millionen kosten. Richter und Vance ging derweil einer Vollegal taglichen UND legitimen Tätigkeit nach. Sie fuhr von einer späten Benlichen Richterkonferenz nach Hause. Die letzten 3 Stunden hat SIE in angeregt Diskussionen überstrif zum Messungsrichtlinien UND richterlich Ethik investiert. Retimesiger, aber intellektuell anspruchsvoller anspruchsvollen Tätigkeit. Ihr Limousine, Penabel Jetfleger Schwarzer BMW der 7er Reihe, vor tatsächlich etwas langsamer als Urlaub, eine Angewohnheit, da SIE bei Widrigen Wetterbettingen, insbesondere in regnerischen Nachten, pflegt
Sicherheit voraus zu stellen. Das war anonymen Anrufer beschrieben like Schlingern war, wie später Jessican Scarf aufeinander Dashcam belegten. Nix weiter als ein Minimail, calm. Warnenberg korrekter Aufgrund von stehendem Wasser auf der Autobahn. Ein Hoffages Phänomen auf der I, 79 bei starkem Regen. Gab kein Auflages Fahrverhalten. Keine Ansichten von Beeinträchtigung. Keinen legitimen Verdachtsgrund außer dem anonymen, rassistisch eingehackten Hinweis. Sie war einfach ein gewissenhaft Fahrerin. Da es sich an tuckischen Bedingungen in Zurich von UND sich völlig unbewusst war. Das ist von einem System. Da Zoom sich UND nicht zur Verfolgung gedacht ist, herausgriffen, vorvertalt UND ins Visier genommen wordens war. Da ist ein entscheidender Moment. Die Dynamik der Polizeiarbeit UND die Intervention schwellen zu verstehen. Sollten beam Verpflicht sein, die Details eines anonymen Hinweises, insbesondere wenn dies rassistische Merkmale enthalten, selbstständig zu überprüfen. Beaver SIE ein Risk an die Workerskontrolle MIT einem solchen Potential für Menschenrechtsverletzungen einleiten? Oder reicht alle in der Eingang eines Anrufs? So vague oder Potential worden genommen auch sein mag. ALS Hinrichten Anfangsverdakte US. Angeht der Weitrichten Folgen für just als UND öffentliches Vertrauen? Thielen sie Gedanken zu dieser Grundlegenden Frage in den Kommentaren unten MIT. Der Streifenwagen von Trooper Thorn, Einheit 714, holt Richter und Vances BMW schnell ein. Die Aufnahmen der Dashcam, die später die grundlegende Gerichtsverfahrensbilden sollten, dokumentieren die Gesamteskalation MIT erschreckender Klarheit. 2147 or Schaltit Thorn Blaulicht UND Siren ein. Richter und Vance, die das Blinkenblau UND, Raden Irem Ruckspiegel sah, Blink sofort, vor auf den rechten Seitenstriefen UND Schaltit, die Warnblinkelige ein. Verhalten war vorbildlich, ruhig, unreservlich UND on zu sagen, jeglichen Anflug von Widerstand oder Schuldgefühlen. Thorn erhörte sich der Pharisite, die Taschenlampe in der Hand. Lickstrahl durchschnitt den Regen UND, hält den Innenraum von Richter Vances Wagen. Sein Tonfall war sofort aggressiv. Geht üblich professionell Höflichkeit. Führerschein UND Fahrzeugpapier, ma'am. Wissen Sie, war mit Sie einhalten have. Sein Stimme war laut. Ankligen UND darauf ausschlägt einses Schuchtern. Richter und Vance kurbelt Fenster samt Herren zu UND antwortet ruhig. Guten Abend, Officer. Nein, das Tuesday ich nicht. Ich bin meiner Meinung nach innerhalb der Geschwindigkeitsbegrenzung gefahren UND, kam gerät von einer Gerichtskonferenz. Ihr Stimme war klar UND gefasst, geht spur von Besorgnis. Like verwirring UND, der Wunsch nach Klarheit. Thorn ging nicht auf ihr Aussage ein. Biet sich nachher zu Sein Stimme wird lauter UND von einem wortfasten Misstrauen durchdrungen. Ich habe sie nach ihrem Führerschein UND den Fahrzeugpapieren gefragt. UND sie sind in schlangen Linien gefahren. Sie worken aufgeregt. Projisiert sein eigenen Annahmen auf SIE UND ignoriert ihr Ruhigart. Ich bin nicht aufgeregt, Officer. Ich bin Richter in UND have lediglich mein Ziel genet. Sag Richter in Vance MIT unbewegter Fassung. Warrant nach Brief Taschgriff. Sie bewegt sich langsam UND bedaktig. Jeglich Missverständnis zu vermeiden. Sie holt ihren Führerschein UND ihren richterlichen Dienstausweis herwehr. Ein laminiertes Absichen MIT Namen. Ihrem Titel UND dem Markenten Siegel de Commonwealth Court. Beide Übergab SIE Thorn UND erwartet ein professionell Bestätigung. Thorn warf einen Blick auf den Führerschein, dann auf den Dienstausweis. Ein Anflug von Überraschung und Glaubigkeit, vielleicht sogar Verargerung oder Graul huscht über sein Gesicht, für den flüchtigen Beobachter kaum warnbar, aber auf den hochschaufelnden Aufnahmen der Dashcam deutlich zu erkennen. MIT einer Abweisenden just hielt den Dienstausweis hack. Was soll das? Den kann jeder falschen. Der ist völlig wortlos. Sein Abweisender Tonfall war Sperber, trief vor Glaubigkeit. ALS die Bloßverstellung, dass ein schwarze Frau eine solche Position innehat, von Grund auf verdächtig, eine Unmöglichkeit, da nicht einmal in Betrag ziehen wollt. Beamter, das ist mein offizieller Richterausweis. Ich bin Richter in Eleanor Vance vom Commonwealth Court.
Erklart a MIT nun festerer, Otterer terror stimmi, die jedig weiterhin ruhig UND beherrscht klang. Sie können es überprüfen. Mein Name steht darauf. Mein Foto ist darauf. UND das Gerechtigkeit ist deutlich sichtbar. Es ist ein gültiges Dokument. Mir ist egal was de Stadt en geniet Thorn. Sein stimmi nun ein klare Herausforderung. Sein Körper spricht aggressiver. Luktider MIT seiner Taschenlampe direkt ins Gesicht, Einstellungstaktik. Sie fahren verdächtig. Ich bitte Sie, auszusteigen. Aussteigen AUS meinem Fahrzeug? Officer, AUS welchem Grund? Fragt Richter in Vance MIT besorgter Mien. Ich hab Michigan Ostwiesen. Ich hab kein Straftat begangen. Ich bin Doc Nick verhaftet, oder? Worauf basiert dies Anweisung? Sie behindern dir Mittlungen. Erklart Thorn. Trat Zurich UND Griff nach seinem Funkgerat. Die Hand über dem Holster. UND ich hab Grund zu der Annum. Das sie beantragtheit sein kann. Dies war ein Dreisluge, und jeglich Beobachtung oder Beweis. Ja ein Verswei Filter Versuch. Sein Zunamen Aggression zu rechtfertigen. An diesem Punkt erregt die Situation Aufmerksamkeit. Einen deres Fahrzeug. Ja ein Minivan MIT einer Familie auf dem Rückweg von einem Spatenabendessen bremst deutlich ab. Die in Sassen beobachten die sich suspizien Auseinandersetzung sicklich MIT wachsende Besorgnis. Ein LKW-Fahrer, der etwas weiter die Straße hinauf anhielt, beobachtet das Geschehen ebenfalls. Sein Scheinwerfer warfen lang Schatten. Sein Gesichtsausdruck war grimmig. Die Zeugen, die später einen entschiedenen Rolle im Fall spielen sollten, wurden still Zeugen des sich entfaltenden Dramas. Ihre Anwesenheit war ein stiller Protest gegen Thorns ungezügelt Macht. Richter Vance erkannt die Sinnlosigkeit von vernunft gegenüber einem Beam 10, der offenbar entschlossen war, die Situation angesichts der Fakten zu escalieren. UND erklärt ruhig, aber bestimmt. Beamter, ich verlange Ihren vorgesetzten. Sofort, ich glaub, dies Anhaltung ist rechtswidrig. Thorn ignoriert es AI. Sein Hand lag nun auf dem Turgriff ihres Wagens. Steigen Sie, US, ma'am. Sofort. Sein Stimme klang wie ein Aufforderung. Nicht wie ein Bit. UND sein Absicht, es sei gewaltsam zu entfernen, war unmissverständlich. Gerät ALS Thorn Richter Vance entfernen wollt, talkten in der Fern Nui Blau drauf. Die sich rasch hurten. ES war Sergeant David Ramirez. Thorns Director Vorgesetzter. Der den Funkricker Oberwach hat UND. Wir spät aussagt, Zunamen Bunnerheit über Thorns Tunfall UND den Seiner, Meinung nachfällenden Tricktigen Grund für die Anhaltung war. Ramirez, ja ein erfahrener Polizist, der first sein Professionalität. UND sein Engagement für De-Escalation bekannt war, hielt MIT finster min UND autoritär, Haltung hinter Thorns Streifenwagenen. Stieg rasch AUS seinem Wagen. Sein Gesichtsausdruck variiert beherrscht Dringlichkeit. So verging auf Thorn zu. Ignoriert die fein Autotour von Richter Vance UND, konzentriert sich ganz auf seinen Angeben. Trooper Thorn, was ist hier los? Bericht. Sein Stimme war leise, aber bestimmt UND durchstreng das Enthalten prasselnde Regens. Thorn, sicklich erschrocken über das plötzlich erscheinen Seins Vorgesetzten, stammelt, sein Prahlerei verflog augenblicklich. Sergeant, ich hab ein verdächtig Fahrerin. Möglicherweise unter Alkoholeinfluss. Sie weigert sich, meinen Anweisungen Fall zu leisten. UNDSIE seit einen gefälschten Ausweis, wo UND behauptet, Richtern zu sein. Versucht, sein Version der Gestik aufrechtzuerhalten, selbst angesichts seins Vorgesetzten. Sergeant Ramirez hielt Thorn dabei den Blick intakt, griff nach dem Richterausweis UND nahm in ihm AUS der Hand. Betrachtet in einem Moment lang, sein Augen weiteten sich leicht. ALS das offiziell Siegel UND den Namen erkannt. Dan wander sich Richter in Vance zu, die nach immer in ihrem Wagen saß. Gesicht, vom Licht im Innenraum erhält, war ein Stummerzug Qualen. Richter in Vance? Entschuldigen Sie, gnädige Frau. Ist alles in Ordnung? Sein Tonfall war sofort bei UND respektvoll, ja in deutlicher Kontrast zu Thorns aggressiver Haltung, ein vers petite Anerkennung der Word, die Thorn so achtlos missachtet hat.
Ramirez want sich Wiederthorn zu. Sein Stimme war nun ein tiefs, gefahrliches Nurren, kaum Horbem Regen, aber weil unnatschig beiger Autorität. So dat, treten sie vom Farzig Zurich. Geben sie mir ihr Mark you in die Earwaff. Sofort. De Befehl war unmissverständlich you in die Lies keinen Raum für Verhandlungen oder Widerstand. Der Vorfall als acute Confrontation war bindet. Doc sein Folgen begann in sich erst jetzt abzuzeichnen, you in die Marketen das, in die einer Karriere you in die den, wegen eines neuen Kapitals im Kampf für Gerechtigkeit. Die Situation auf der Regionassen Landstraße wird schnell you in die entschieden gelöst. Sergeant Ramirez, der Trooper Thorn Diens Mark you in die Waff abgenommen hat. Ins Choldite sich persönlich bei Richter und Vance. Sein wird zugten von Verlegenheit you in die Aufrichtiger Besorgnis. Besteteit ihr Identität über die offiziellen Kanäle im Bohrcomputer sein Streifenwagens. Ja, ein Vorgang. Der nur wenige können door you in die ihr richterlich Befugnis zweifelsfrei Besteteit. Waterstorn verhauptungen als haltlos entlarvt werden. Richter und Vance, nachgefasst, aber sicklich erschüttert, nahm sein ins Schuldigungen. Das Trauma der Unberechtigten Anhaltung war jettig deutlich ins Gesicht geschrieben. Ein Spur, die nix so schnell verblassen wird. Ramirez wären laster offen, das ein weiterer Trooper, ein jüngerer Beamter. Der ALS Verstärkung ein getroffen war, Richter und Vance sicher nach Hause eskortiert, sicher Zustelen. Das keiner weiteren Belastung oder Versagerung aussetzt war. Thorn hingen word in Sergeant Ramirez, Streifenwagen, beordert UND direkt Zurich zur Kaserngefahren. Word MIT sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert. Sein Karriere stand auf dem Spiel. Die still nachgerem Wegang war bedrucken, nur unterbrochen vom anhaltenden Traumen der Regens. Ein duster Hintergrund für das offensichtlich unrecht. Die unmittelbar Kreis war abgewendet. Doch die tieferen Wunden waren zügig getten UND kuneten eine Berechnung in die unweigerlich folgen Word. Dieser Vorfall. Der von mehreren Kameras aufgezeichnet UND von Zivilisen Bio-Backward. Wirft unweigerlich einen entschieden Frage zur Verantwortlichkeit der Polizei auf. Insbesondere, wenn das Verhalten eines Beamten ein so eklatante Missachtung der Vorschriften. Tiefgreifens Fellerteil UND ein eindeutiges Potenzial für rassistisch Voreingenommenheit erkennen lässt. So die Beamter, dessen Vergeschicht durchgängiges Bild von Fehlverhalten zeichnet. Nach einem der öffentlich Kiezwerksmen UND schwerwiegenden versus automatisch entlassen werden? Oder müssen Disziplinarverfahren auch entfallen? In denen das Vertrauen der Öffentlichkeit schwer erschüttert ist, Möglichkeiten zur Rehabilitation UND Weiterbildung beiden? Relaten sie ihr Sichtweise zu diesem komplexen ethischen Dilemma in den Kommentaren unten mitzuteilen. Die Aufnahmen der Dashcam sowie irgendein Handyvideos von umstehenden Autofahren gelangen innerhalb von 48 Stunden an lokal nachgrenzender. Was folgt war regelrechter Strom der Entrustung in den sozialen Medien, anfakt durch die eindeutigen visuellen Beweis. Das Video von Trooper Thorns aggressivem Auftreten, seiner abweisenden Bemerkung, das Conjetter falschen, bezüglich eines gültigen richterlichen Ausweises UND Sergeant Ramirez schnellem UND entschlossenem Eingreifen verbreitet, sich in beispiellosem Tempo. Innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung das Hauptvideo der Dashcam über 10 Millionen Aufruf auf verschiedenen Plattformen. Ein Überwältigen soll, die heftige Reaktion der Öffentlichkeit verdeutlicht. Nackert im Beidrich über den Vorfall dominierten die lokalen UND nationalen Fernsehsender UND analysierten Jed's Bild, Jed's Word. Hashtags wie Hashtag Justice for Judge Vance UND Hashtag Trooper Thorn Trinidad Tagelang UND Zogen 100.000 von Beitragen. Kommentaren UND shares Nachsich. Zugnis der kollektiven Emporung. Die öffentliche Emporung war unmittelbar UND überwältigend. Sie were durch den krassen Gegensatz zwischen Richter Vances Wertevoller zu Ruckelton UND Thorns unprovoseter Feindseligkeit, sowie durch die schmerzliche Vertrautheit der Geschichte für viel marginalisierte Gemeinschaften angeheist. Die Botschaft war eindeutig. Ein angesehener Schwarzer Richter war Opfer von Racial Profiling UND einer Rechtswidrigen, dem mutagenen Kontroll durch einen Polizisten MIT dokumentierte Vergeschicht von Fehlverhalten geworden. UND die Weltschat zu.
Die institutionellen Reaktionen wären zunächst defensiv von wegen Aussagen über laufender Mittlungen Jeprag. Anerkennt sich jedig rasch an dem enormen öffentlichen Druck angesichts unwiderlegbarer Videobeweis. Innerhalb einer Woche kundig Richter in Vance über ihren Anwälten ein Zivilrechtsklage gegen Trooper Thorn. Die Pennsylvania State Police den Bundesstaat Pennsylvania einzureichen. Macht damit deutlich, dass dieser Vorfall nicht einfach vertuscht worden wird. Die beim Bundesgericht Einreichklage enthielt mehrere konkrete Behauptungen like detailliert die Verstas die systemischen Versäumnis dar. Die dies ermöglichten. 1. Verletzung der Recht gemäß dem Werten Verfassungszusatz * Behauptung einer Unrechtmäßigen Anhaltung in Haftierung ohne Hinrichtenden. Tatverdacht, der anonyme Hinweis unzureichen nicht verifiziert wurde. 2. Verletzung der Recht gemäß dem Werten Verfassungszusatz Gleichbehandlung Behauptung, das Rassendiskriminierung Profiling die Hauptmotivation für die Anhaltung Thorns anschließend Handlungen wären. 3. Korporverletzung * im Zusammenhang mit Thorns Versuch, Richter in Vance physisch ihrem Fahrzeug zu entfernen, were die Anwendung von Gewalt als Ungerechtfertigt Rechtswidrig einstuft. 4. Vorsätzliche Zufügung von seelischem Leid * eine Berufung auf den tiefgreifenden psychischen Schaden, die Demütigung die Angst, die durch das Aggressive respektlos verhaltende Beamten verursacht wurden. 5. Mangelhaft Ausbildung die Aufsicht * gegen die Staatspolizei den Staat, mit der Begründung, deren eklatantes Versäumnis, Thorns dokumentiert Fehlverhalten zu den, have direkt zu diesem Vorfall geführt. Die Klage für detailliert Thorns Vorbeschwerden auf präsentiert sich als unwiderlegbaren Beweis für systematisches Versagen bei der Disziplinierung eines problematischen Beamten. Wadurch gefahrliches Umfeld für die Bürgergesellschaft wird. Die beweislich war druckend. Die Aufnahme Dashcam sprechen für sich. Stummer, aber aussichtskraftiger sich. Der anonyme Hinweis mit seinen rassistischen Details wird eingebracht. Sein glaubwürdiger Erweis sich bei genauer Betrachtung als brüchig. Die Aussagen der zivilen Zugen bestätigten die Darstellung von Richter Vance Fakten der Sache ein, weiter bin unwiderlegbare Wahrheit hinzu. Angesichts eines unanfechtbaren Falles die wachsenden öffentlichen Drucks, der die Behörden einen langwierigen schädlichen öffentlichen Prozess zu verwickeln droht. Namen die Angeklagten rasch Vergleichsverhandlungen auf erkannten die Mannshaftung der SIE aussetzt wären. Nach intensiven Verhandlungen wurden wir Monate nach dem Vorfall eine Einigung erzielt. Ein bemerkenswert schnell Losung, die starke Argumentation von Richter in Vance unterstreicht. Der Staat Pennsylvania erklärt sich im Namen der Staatspolizei bereit, Richter in Eleanor Vance die betrachtliche Summe von $4 Millionen zu zahlen. Die Summe soll zu den Hochsen in Schädigungslinien in der Geschichte der Staatspolizei von Pennsylvania für ein Einzelmenschenrechtsverletzung im Zusammenhang mit einer Workerskontrolle verdeutlicht die Schwere Unrechts. Die Einigung war nicht nur ein Geldzahlung. SIE war eingeständig tiefgreifenden institutionellen Versagens, stillschweigens eingeständig der eklatanten Verletzung der Recht von Richter in Vance der systemischen Problem, die dies ermöglicht hatten. Sie sind ein klar unmissverständliche Botschaft über die schwere Fehlverhaltens die immensen Kosten unkontrollierter Macht institutioneller Gleichgültigkeit. Für Trooper Marcus Thorn in die Karriere als Staatspolizist abrupt unwiderruflich. AM 28. Januar, 2 Monate nach dem Vorfall Kurs vor Abschluss der Einigung. Sein Offizielskundigung schreiben. In dem späteren die Presse durchgeschrieben schreiben heißt unmissverständlich. Verhalten am 14. November. Das in direktem Widerspruch zu den Richtlinien der Behörde, dem Landesrecht den Verfassungsmäßigen Rechten von Richter in Eleanor Vanstedt, stellt schweres Dienst Virgin einen irreparablen Vertrauensbruch dar. Wiederholts nicht halten beruflicher Standards, wie AUS Disziplinarakt herbegeht, laste Behörde kein Anderwall. ALS Arbeitsverhältnis fristlos zu binden. Weiterhin wird in dem Schreiben sein Mangel und Offenheit, waren der inneren Untersuchung sein, fehlende Respekt gegenüber einer Richterin angeführt.
Neben der Kundigung Entsorg die Pennsylvania Municipal Police Officers Education and Training Commission Poek. Thorn umchen die Polizeilisens UND damit die Befugnis. In gesamten Bundesstaat ALS Polizeibeamter tätig zu sein. Sein die in Subsichen. Sein waf UND sein Autoritat wären verschwunden. Innen war alles genommen wardens. So endgültig wir versucht hat, Richter und Vance Word zu berauben. Einletzt öffentlich Rechenschaftspflicht für sein Handeln. Nach der Einigung UND Thorns Entlassung trat Richter und Eleanor Vance Nickner ALS Opfer, sondern auch ALS stark Stimme, de wandels herweer. Sie nutzt ihr persönlich Leidenszeit, systemisch Kritik zu üben. In einer öffentlichen Erklärung vor dem Commonwealth Court zugten ihr Wort von einer stillen stark, die tief Ungerechtigkeit, die es ihr litten hat, Vergessen ließ. Sie trugen die last Erfahrung UND die Überzeugung Prinzipien. Zugnis handelt nicht von persönlicher Recht, sondern von universellen Prinzipien der Gerechtigkeit, UND Gleichheit, vom Fundament der amerikanischen Demokratie. Wenn mir das passieren kann, erklärt MIT Clara, feste Stimme, die das Schweigen der Versmeltenpresse Dirtsbrack, einer schwarzen Frau, die ganzes Leben der Wahrung der Rechtsgeübt hat, die auf dem Richterstuhl sitzt, der Recht spricht, welch Hoffnung bleibt dann für die Anzaligen anderen, die nicht über mein Plattform, mein Ressourcen oder mein öffentlich Preisen verfügen? Was just MIT dem jungen schwarzen Mann, der auf einer dunklen Straße einhalten wird, ohne Polizeiweis, ohne Dashcam aufnehmen, ohne Zugen seiner Knowledge? Was just MIT der alienerzihende Mutter, die von ihrem Nebenjob nach Hause, out UND auf einen Polizisten trifft, der entschlossen ist, einen Fälle zu finden, wo keiner ist, nur aufgrund ihres Aussehens oder ihres Autos? Mein Erfahrung, so schmers have UND demutigen SI auch sein mag, muss ALS skåningsloser Spiegel dienen, der die systemischen Vorurteile aufsieht, die an sehr Strafverfolgsbehörden nach immer pflegen. Dies war nicht nur ein Einzelfall eines fehlgeleiteten Beamten. Dies war das vorhersehbare Ergebnis eines Systems, das musste von Fehlverhalten ungestraft schwellen ließ, bis es in einem öffentlichen Spektakel skaliert. Demutigung UND Ungerechtigkeit. Wir müssen mehr ALS Entschuldigungen UND ins Chattegungen verdörren. Wir müssen grundlegend, strukturell Veränderungen verlangen. Das Vertrauen zwischen Gemeinschaften UND dienen, die zu ihrem Schutz verpflichtet sind, ist zerbrechlich. Like zu Zerstor UND zerbert unwiderruflich unter der Last Soulshare Begenungen. Es ist unser aller Pflicht, Stein für Stein müssen wieder ausbauen. MIT Verantwortlichkeit. Transparenz UND einem unerschütterlichen Bekenntnis zur Gleichheit vor dem Gesetz. Ihr Reed war ein Weckruf, ein Kraftvoll Zugnis Entschlossenheit, ihr persönlich Leidenszeit ALS Katalysator für ein breites gesellschaftliches Umdenken UND nachhaltige Reformen zu nutzen. Die eindringlich Aussicht von Richter Vance, die Hohi, der Entschädigung zum UND die an weiterlegbaren Beweis für Thorns frühers Fehlverhalten lassen ein landesweit Debatte US, die weit über den unmittelbaren Vorfall hinausging. Willi stellten sich die Frage, soll ein Vorfall dieser Art, der so eindeutig Beweis für Racial Profiling, dokumentiert Muster von Fehlverhalten der Beamten UND ein beträchtlich finanziell Entschädigung beinhaltet, automatisch ein bundesweit Untersuchung der Praktiken der gesamten Staatspolizei nach sich ziehen? Welches Ausmaß und Systemischem Versagen UND welches Muster von Menschenrechtsverletzungen rechtfertigen ein Eingriff in eine höhere Bundesbehörde, Gerechtigkeit zu gewährleisten UND künftigen Missbrauch zu verhindern? Teilen Sie UNS ihr Gedanken zu dieser wichtigen Frage der Bundesaufsicht in den Kommentaren unter MIT. Unter starkem öffentlichen UND-politischen Druck beauftragt die Staatspolizei von Pennsylvania in Zusammenarbeit MIT dem Büro der Gouverneur ein unabhängige Untersuchungskommission MIT der Überprüfung der Innen- und Ermittlungsverfahren. Ausbildungsrichtlinien UND Disziplinarmechanismen der Behörde. Die Ergebnis, die 6 Monate später in einem umfassenden Bericht veröffentlicht wurden, waren Vernichten UND bestätigten, was viel schon lang vermutet hatten. Der Bericht MIT dem Titel ein Untersuchung systemischer Mangel in der Rechenschaftspflicht von Polizeibeamten, like Mareri Gravier und Mangel dar.
Die direkt zu Thorns uncontrollierten Verhalten UND dem Vorfall MIT Richter Vansbeigetjigen hatten. 1. Unzuriechens Beschwerde Werfen Asterisk to be Rick Steltfest. Das Beschwerdens War formell dokumentiert worden. Jetic systematisch UND alarmier interessant word. Daten Zuzeman Zuffern UND zu analysieren. Problematisch Muster zu erkennen. Thorns Beschwerden worden be spielsweise als Einzeln. Bunnienander unabhängig Verfall behandelt. Anstatt als Indikatoren für EIN Grossers. Sich für Scharfens Verhaltens Problem. Das EIN Sophages Eingreifen erfordert. 2. Fällen System Asterisk trotz verfügbarer Daten UND Anlicher, Systemen anderen Polizeibehörden, verfügt die Staatspolizei von Pennsylvania über kein effektives System, beamt MIT mehreren Beschwerden. Fallen von Übermaster Gewaltwendung oder Bürgerbeschwerden zu kennzeichnen. Diocese systemisch Versammlungs ermöglicht beamten wie Thorn, problematisches Verhalten unhindert fortzusetzen, und das proaktive Maßnahmen ergriffen werden. 3. Unzuriechende Disziplinarmaßnahmen Asterisk die Überprüfung deckt ein weit verbreitete Kultur auf. In der selbstbase verwiegenden Vorwürfen unverhaltensmäßig häufig, gering fugig Disziplinarmaßnahmen, wie munlich Verwarnungen UND schriftlich ruggen verhängt werden, anstatt Falls Endbracht, substanzielle Nachschulungen, Beratungsgespräch, Suspendierungen oder Kündigungen durchzuführen. Dies schafft ein Klima der Straflosigkeit. 4. Voreingenommenheit in der Ausbildung Asterisk zu bericht habe, irreblich Mangel in der Schulung zur Sensibilisierung für Rassenfragen UND, in Deeskalationstechniken, herver UND legt nahe. Das die bestehenden Programm größtenteils oberflächlich sehen. Innen in praktischer Anwendung, Mainju UNESIE die beamten nicht ausreichen auf die Interaktion, MIT die Bevölkerung vorbereiten oder ihr eigenen impliziten Vorurteil erkennen UND abmildern konnten. 5. Mange und Transparenz Asterisk das in ein Ermittlungsverfahren erwies, sich als undurchsichtig UND von Geheimhaltung gebracht. Der fettliche Zugang zu den Ergebnissen UND Disziplinarmaßnahmen war stark eingeschränkt. Dieser Mangel in Transparenz führt zu einem tiefgreifenden Virtuenzelist in der Fettlichkeit UND untergrubt die tatsächlich Verantwortlichkeit. ALS Reaction auf dies vernichtenden Ergebnis kundet in das Büro, der Gouverneur UND der Polizeiprasen angesichts einer beispiellosen Vertrauenskreis ein Reformpaketen. Das ein neue Ära der Rechenschaftspflicht UND der Bürgerbeteiligung versprach. Diocese umfasst. Asterisk Einführung eines neuen Intervention-Systems, Asterisk Diocese, System word entwickelt, beamt, die EIN Muster und Fehlverhalten aufweisen, auf der Grundlage robuster Datenanalysen von Beschwerden, berichten über den Einsatz von Gewalt. Farzig Verfolgungen UND anderen kritischen Kennzeln proaktiv zu kennzeichnen, UND obligatorisch überbefunden, UND Interventionen ausschlossen. Asterisk obligatorisches Vorteilstraining UND Deeskalationsaktivisierung Asterisk alle Polizisten werden EIN erweitert, regelmäßig Stattfindens Training absolvieren. Das in Zusammenarbeit MIT Bürgerrechtsorganisationen, akademischen Experten UND Gemeindevorstern, entwickelt Word UND, sich auf die Erkennung impliziter Vorurteile, kulturelle Kompetenz UND vorgeschrittenen Deeskalationstechniken konzentriert. Asterisk Grundform der Abteilung für Internangelegenheiten Asterisk, dazu gehören externe Aufsichtsmechanismen. Unabhängige Zivilüberprüfungsgremien für Schwierige Beschwerden UND, eine erhöhte Transparenz der Disziplinarmaßnahmen gegenüber der Öffentlichkeit, das Vertrauen wiederherzustellen. Asterisk Überarbeitet Richtlinien zum Einsatz von Gewalt Asterisk Bedingung der Deeskalation ALS Primärtaktik, Verpflichten umfassende Berichterstattung UND Überprüfung aller Gewaltvorfall, sowie klare Definition der Verantwortlichkeit für übermäßige Gewaltanwendung. Asterisk Gemeindeberät Asterisk zur Erleiderung der fortlaufenden Dialogs, zur Forderung der Zusammenarbeit UND zum Aufbau von Vertrauen zwischen den Strafverfolgungsbehörden UND den verschiedenen Gemeinschaften, den NSIE dienen, Waters EIN Feedback Kreislauf für kontinuierliche Verbesserung in Gesellschaften wird. Diese Reformen, soviel versprechen UND umfassend sei auf dem Papier Klangen, werden von Bürgerrechtsaktivisten, UND Gemeindewerten, MIT verhaltenem Optimismus aufgenommen. Die war Bewahrungsprobe, so argumentierten wir, liegt nicht in ihrer Kündigung, sondern in ihrer Konsequenzen, direkten UND stringent Umsetzung.
Nur so kan sichergestellt worden. Das die Lehren aus dem Fall von Richter Vance zu dauerhaften bedeutsamen Veränderungen in gesamten Polizeiapparaturen nicht nur weiter unerfüllt versprechen blieben. Der Fall von Richter und Eleanor Vance Polizes Marcus Thornes mehr als nur ein Warnens Beispiel für individuelles Fehlverhalten. Ist ein tiefgreifend, beunruhigend Anklage gegen ein System, in dem Voreingenommenheit unwiderlegbar bewies außer Kraft setzen kann, in dem berufliche Qualifikation mit einem Fingerschnippen abgeben werden kann in dem die Word eines Bürgers im Hand dummerhin mit Fassen getten werden kann. Dieser Vorfall legt eine fundamentale Wahrheit offen. Das für manch die durch rassistische Vorurteile genannt Unschulds mit weiteren ein tief verwurzelter Grundsatz ist, unabhängig davon, wer im Steuer sitzt. Entfällt ein System schwach, in der die Mechanismen zur Gewährleistung von Verantwortlichkeit, interner Mittlungen, Disziplinarverfahren, wirkungslos geworden wären. Dadurch kann sich Muster des Missbrauchs nicht nur fortsetzen, sondern sogar verschärfen in einer Konfrontation gipfeln, die niemals hat stattfinden dürfen. Einer Konfrontation, die Millionen kostet das Vertrauen zutiefst zerstört. Die Folgen dieses systemischen Versagens wären weitreichend verheerend wirkten sich auf das Leben einzelner institutionell Strukturen aus, für Richter und Vance bedeutet das Trauma der öffentlichen Demütigung. Den tiefen Vertrauensbruch gegenüber den Institutionen, denen sie Leben geübt hat, die bittere Kenntnis, dass selbst hoher Status nicht vor Racial Profiling schützt. Für Trooperthorn bedeutet das abrupt Ende seiner Karriere, eine öffentliche Schande den Verlust seiner Möglichkeit, jemals wieder im Polizeidienst tätig zu sein. Eine Konsequenz, die direkt mit seinen eigenen Entscheidungen dem System zusammenhängt, das dies ermöglicht hat. Für die Pennsylvania State Police bedeutet ein millionenschwer Entschädigung. Die Sturzahl stark belastet. Einen schweren Schlag für das Vertrauen die Moral der Öffentlichkeit, sowie die Erzwungen Auseinandersetzung mit lang, ignorierten in den Menschen. Für die Gemeinschaft bedeutet ein earnest Gefühl der Dringlichkeit, die Forderung nach echten Reformen die schmerzhaft Beseitigung. Wie weit wir nachgehen müssen, war Gerechtigkeit zu erreichen sich zu össeln, dass die Hauptfahrt niemals ein Wollen verwirrt oder missbraucht sein darf. Was ändert sich also nun? Führen dies auf den hintergehenden Fall, dies hohen Entschädigungslinien, diese öffentlichen Entschuldigungen die angekündigten Reformen tatsächlich zu einem Paradigmenwechsel? Oder sind es lediglich kurzfristig Beruhigungsmaßnahmen, die tiefe liegend, heimtückische Wunden kaskieren, die unter der Oberfläche weiterbluten auf den nächsten Auslöser warten? Die Herausforderung, wurde Restieren ist immens. Wir müssen sicherstellen, dass die durch den Fall von Richter Vance offengelegten systemischen Versäumnis nicht nur nirkend, sondern grundlegend beseitigt werden. Dies erfordert ein unermüdliches Streben nach Transparenz, ein unerschütterliches Bekenntnis zu echter Verantwortlichkeit die einen tiefgreifenden Wandel in der Polizeikultur. Einen Wandel, der Deeskalation vor Konfrontation, Respekt vor Misstrauen das Vertrauen der Bevölkerung vor institutioneller Selbsterhaltung stellt. Einen Wandel, der die jeder Menschen innewohnend werden nirken. Ein politischer Vorschlag, der nach solchen Wurfeln Zunahmen in Bedeutung gewonnen hat, ist ein Richtung unabhängiger ziviler Kontrollgremien mit Volledungsrecht, der Befugnis, eigener Ermittlungen durchzuführen den zuständigen Behörden direkt Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung zu empfehlen. Halten Sie ein solches Gremium für notwendig, die Strafverfolgungsbehörden wirklich zur Rechenschaft zu ziehen die künftig Missbrauch wie den von Richter Vance zu verhindern? Oder wird die Autorität die operative Effektivität der Polizeibehörden untergraben mehr Bürokratie als Nutzen bringen? Teilen Sie Ihre Meinung zu dieser wichtigen Debatte in den Kommentaren unten mit. Wir geben unseren Kampf nicht auf, die Geschichten Licht zu bringen, die System zu analysieren, die Ungerechtigkeit fortführen, den Stimmen Gehör zu verschaffen, die Veränderung fördern, anhaltendes Engagement, Ihr Beitrag, Kommentar Abonnement sind für diese Mission unerlässlich ermöglichen unsere investigative Arbeit fortzusetzen. Es geht hier nicht nur Richter Vance,
Trooper Thorne, oder die Pennsylvania State Police. Es geht UNS alle die von Gesellschaft. Die gestalten wollen. Ein Gesellschaft. Die auf wahre Gerechtigkeit. Word die Gleichheit für jeden einzelnen Menschen basiert in der die Polise allen dient. Nicht nur einigen. Beteiligen sie sich in diesem fortlaufenden Dialog lassen, sie gemeinsam weiter für ein Weltkämpfen. In der solcher Vorfall unmöglich Word kein wiederkehrender Albtraum.